So we were discussing about symbolic and override parameters. Okay, so here we have symbolic and override. Existing files parameters change. Existing file parameters. అంటే ఇప్పుడు PS ఫైల్ PDF ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కొన్ని అబెడ్స్ వచ్చినాయి, MP37 అన్న MP37 అబెడ్స్ వచ్చినాయి. అవి క్వాంటిటీస్ అబెడ్ కదా, ప్రైమరీ క్వాంటిటీ సెకండరీ క్వాంటిటీ అబెడ్స్ కదా. రైట్. సో అవి చేంజ్ చేయాలంటే అంటే వేరే కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో డేటా పంపించుకోవాలి, లేకపోతే ఉన్న ఫైల్ చేంజ్ చేయొచ్చా? ఉన్న ఫైల్ పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఎట్లా చేస్తారు? ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ అంటే కాదు, స్పేస్ అబెండ్ తో ఫెయిల్ అయితే ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన ఫైల్ మనం చేంజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ అంటే 10 సెకండరీ 10 నుండి ఫైల్ ఉంది అనుకో, అది అబెండ్ వచ్చింది, దాన్ని క్వాంటిటీ చేంజ్ చేయాలి ఎట్లా? సో అబెండ్ వచ్చినప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ రన్ చేసినప్పుడు పారామీటర్స్ అప్డేట్ చేసి రన్ చేయాలి, అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ప్రాక్టీస్ దాంట్లో ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. జనరల్గా ఏంటంటే అబెండ్ వచ్చినప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు. అది ఫైల్ క్రియేట్ అయితే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, స్పేస్ సరిపోక ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు జనరల్గా. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అంటే లైక్ చేంజ్ చేయాలంటే కొత్త ఫైల్ ఐఈబి జనర్ వాడి కొత్త ఫైల్లో కాపీ చేసుకోవాలి. అదే మొన్న ఒకటి వచ్చింది కదా స్పేస్ అయిపోయింది అని చెప్పి దాన్ని చేంజ్ చేయాలని అది పీడిఎస్ అయితేనో అది కంప్రెస్ చేయాలి, అది పీడిఎస్ అయితేనో ఇట్లా చేయాలి. మొన్న ఒకటి స్పేస్ ఎర్రర్ వచ్చింది, స్పేస్ ఫుల్ అయిపోయింది. పీడిఎస్ ముందు దాని మీద జెడ్ అని కొట్టి కంప్రెస్ చేయాలి పీడిఎస్ అయితే కదా. ఓకే, లెట్ మీ షేర్. కంప్రెస్ ఇంకోటి సేమ్ మీకు చేయరాదు, ఓన్లీ పీడిఎస్ కే కంప్రెస్. సేమ్ మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందా మళ్ళీ? సో పీడిఎస్ ఫైల్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పీడిఎస్ లైబ్రరీ. లాగౌట్ అయింది, హూ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్? Did we share this ID with anyone? Okay, just a second. Okay, so just a second. Okay. Okay, sorry all. So for example, this is PDS library. Okay, so if a memory fill in అనుకోండి, if you want to compress that, so extra compress చేస్తే ఏంటంటే unused space రిలీజ్ అవుతుంది బయటికి. So we can use Z here, line command Z వాడితే it will compress this library. So unused memory will be released. So Z, if you press enter, it
will see, you can see here compressed. So itla compress cheste you can save like another 4 or 5 members, maximum 10 members you can save. So permanent solution ఏంటి అంటే, so you have to use IB copy. Okay, so in JCL, so we have utility IB copy also. Did we use this earlier? No. Same IB general lagane we use IB copy. So we give for example PS file అనుకోండి. If you want to use create, so నీ question answer ఏంటంటే if you have PS file, so this is PS file for example I have. So same file వేరే ఫైల్లో కాపీ చేయాలంటే there is no option, you have to use parameter చేంజ్ చేయాలి దీన్ని. సో ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ ఐడి క్యామ్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాంట్లో యూ కెన్ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. మనం యూ కెన్ చేంజ్ ఫైల్ నేమ్. జీడీజీ ఉందనుకో, జీడీజీ లిమిట్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్ ఐడి క్యామ్స్ లో ఆల్టర్ ఆప్షన్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ కి మనం పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయలేం. చేంజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఈ ఫైల్ ని వేరే ఒక ఫైల్లో కాపీ చేసి సంథింగ్ లైక్ బ్యాకప్ ఈ ఫైల్లో కాపీ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దీన్ని యూ కెన్ డిలీట్ లైక్ యూజింగ్ దిస్. సో ఇక్కడ ఇలా డిలీట్ చేయొచ్చు. డిలీట్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి సేమ్ ఇదే. సో సేమ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ హియర్. అండ్ ఇప్పుడు స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం ఈ ఫైల్ ని బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, బ్యాకప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తున్నాం, యాక్చువల్ ఫైల్ ని. థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ బ్యాకప్ నుంచి మళ్ళీ కాపీ చేయొచ్చు. దీంట్లో సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బ్యాకప్ ఫైల్ డాట్ బ్యాకప్. సో పైన బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. సో దీన్ని మళ్ళీ we want to copy in actual file name. యాక్చువల్ ఫైల్ నేమ్ లో కాపీ చేయాలనుకుంటే సో ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి. మీ సైజ్ ప్రైమరీ కాన్సెప్ట్ 50 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యూ కెన్ మేక్ లైక్ దట్. సో ఉన్న ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్న ఫైల్ ని మనం చేంజ్ చేయలేము. ఓకే, సో కంప్రెస్ కూడా ఓన్లీ పీడిఎస్ కి, పిఎస్ కి రాదు కదా కంప్రెస్. పిఎస్ కి చేయరాదు కంప్రెస్, పీడిఎస్ చేయొచ్చు. సో పీడిఎస్ కంపేర్ చేయాలంటే అదొక వే, జెడ్ ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఇక్కడ ఐబీ కాపీ అని ఇవ్వాలి ఇచ్చి. సో యూ హ్యావ్ టు సేమ్ ఆ పీడిఎస్ పారామీటర్స్ అవి ఇచ్చేసి సో సేమ్ అది బ్యాకప్ తీసుకొని ఒక దాంట్లోకి నెక్స్ట్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ ట్రై లైక్ మాడ్ ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు మీరు. మాడ్ అన్నా కూడా డిలీట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే సో డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఇది ప్రాపర్ వే ఇది. సో రియల్ టైం ఇలానే చేస్తారు. సో ఆ షార్ట్ కట్స్ ఏమన్నా ఏం వాడరు దీనికి. ఎందుకంటే డేటా డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ రికవరీ చేయలేము కదా. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ప్రాపర్ బ్యాకప్. ప్రాపర్గా బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ బ్యాకప్ నుంచి మళ్ళీ కాపీ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్లో. లైక్ దిస్ ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్. ఓకే, 3 స్టెప్స్ లో చేయొచ్చు అది. సో యా, లెట్స్ గో ఇన్ టు దట్ ఓవర్ రైడ్ టాపిక్. So we were discussing about overriding parameters in proc. So 3 types of overrides ఉంటాయి. So first one is overriding symbolic parameters. Second one overriding exec parameters, overriding DD parameters. So symbolic parameters మనం చూసాం, yesterday we have seen overriding symbolic parameters. Okay, what we have written. So this is our proc JCL. Okay, ఇది మన JCL. I am running this proc from this JCL. Okay, so while running I want to override some parameters. So let me override
2-3 parameters. And so ఇది మన proc library. దీంట్లో if you do high JCL here also you can see I can highlight the JCL statements. Okay, so ఇది symbolic parameter. Okay, this is also symbolic parameter. So by default I have program equal to bgm2 and user equal to Krishna. So something you can give something temporary user, something default ఏదో ఉంది. Okay, so ఈ default values కూడా మీరు override చేయొచ్చు. So only output file కి ఇద్దాము. Let's give only for output file. Okay, output file లో user అనేది ఉంది. So default user అనేది Krishna అని ఉంది. So I want to override that with some other value. So initially if you run, you can see this the syntax proc JCL error. Let's see if there is any syntax issue. AC dot JCL's jobs. So దీంట్లో we have a proc library. Okay, proc library name different ఉంది ఇక్కడ. So okay, so let me take some. సో కంటిన్యూషన్ కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. So let's see what is the reason for JCL error first. Okay, start S school STS. So question mark expand since JCL errors in JS message. Here you can see parameter length in DSN field, excessive parameter length in DSN name. DSN name లో excessive parameters ఉన్నాయంట. So proc in proc, if you see DSN, where is DSN? So it is saying excessive parameters. So line number, statement number 9. So you can see here in JSJCL you can see statement with numbers. Okay, out file లో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, DSN నేమ్ అనేది దీంట్లో ఎక్సెసివ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంటుంది. సో యాంపర్సెంట్ యూజర్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాము. సో జనరల్లీ హౌ వి యూజ్ దిస్, యు సీ should be syntax error. ఇక్కడ సెట్ వాడకున్నాయి కదా దాంట్లో పైన స్టెప్ అంటే స్టెప్ సెట్ కమాండ్ యూజ్ చేయకున్నాయి కదా పైన రాకు కృష్ణ యూజర్
అది నువ్వు డిఫాల్ట్ ఇచ్చినావు కదా. సో ఇట్ ఈస్ కోడ్స్ వాడట్లే మనం, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎక్కడ సెర్చ్ అంటున్నాం పైన యూజర్ ఈక్వల్ కృష్ణ అన్నావు కదా, మామూలుగా సెట్ కమాండ్ వాడకుండా డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు. డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాక్ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ మనం కోడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ జేసీఎల్ అయితే సెట్ అని ఇవ్వాలి, ప్రాక్ లో ఇన్సైడ్ ప్రాక్ వీ కెన్ గివ్ డైరెక్ట్లీ. సో ఐ విల్ షో యూ దట్. సో కంటిన్యూషన్ అనేది ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ 14th line from 16th line ఏదో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ కోడింగ్ షీట్ యూ కెన్ know continuation of these lines. So yeah, it may work now. So ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైల్ నేమ్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు, సో సింబాలిక్ పారామీటర్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇంకో ఎక్స్ట్రా మనం డాట్ ఇస్తాం. బట్ లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ డోంట్ రన్ వీ కెన్ చేంజ్ దట్ నేమ్. సో యూజర్ అనేది ఇక్కడ కృష్ణ పాస్ చేస్తున్నా, డిఫాల్ట్ గా కృష్ణ ఉంది. ఓకే, సో సబ్మిటింగ్ అగైన్, సారీ ఒక ప్రాక్ సబ్మిట్ చేస్తున్నా ఎర్రర్ వస్తుంది. So I have to submit JCL, right? So maybe this is because of that existing file name. So same, this same. So if you see this one, you can see what is expanding here. So మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు what is user place లో it is submitting this value. Okay, so substitution of the symbolic parameter. So aim substitute in user place lo, in user we are passing Krishna here, but it is getting Krishna dot out file. So ikkada entante extra dot undali. Yeah. So normal ga if we use these variables in file names lo వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే we have to give starting position is ampersand symbolic parameter, ending it will tell start of this symbolic parameter ampersand. Okay, end of the symbolic parameter indicated by another dot. So రెండు డాట్స్ వాడాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ యూ కెన్ సీ డాట్ రావట్లే మధ్యలో, మేట్ ఏసీ కృష్ణ అవుట్ ఫైల్ వస్తుంది, మధ్యలో ఒక డాట్ మిస్ అవుతుంది. అందుకని సో నార్మల్గా ఏంటి మన రూల్, ఒక క్వాలిఫైర్ లెంత్ అనేది 8 bytes కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ 8 bytes. దట్స్ వై we are getting error excessive parameters in this line in statement number 9 we are getting. So if we run now, so ఈ ఫైల్ ఉందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. సో unnecessary we get another error. సో మిడిల్లో మీ స్టార్ ఇస్తే ఈ మిడిల్లో ఉన్న నేమ్స్ అని వస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది, మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తాం. అదర్ వీ గెట్ అగైన్ JSL error due to duplicate file. Okay, if you run this you can see the successful execution. Okay, so it is ran, it got. So I am running this proc. Inside proc I have variables, symbolic parameters like program అనేది pgm to submit అవుతుంది. ఇక్కడ user అనేది కృష్ణ submit అవుతుంది. So you can see this here in executed JSL. Okay, so here you can see, so pgm ఉన్న place లో you can see exec pgm substitution this, it is substituted with the value pgm equal pgm2. Okay, same ikkada ee place lo you can see substitution of this and substitute అయిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూ ఇది dsn equal to mate ac krishna dot out file. సో మీకు రియల్ టైం అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి JCLs. ఇక్కడ సింబాలిక్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ప్రాక్ లో, మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతనే మీకు ఫుల్ ఫైల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది, యాక్చువల్ ఫైల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది రిజాల్వ్ అయినాకనే. ఓకే, so let's see how we can change, how many time ways we can change these parameters. So నేను ఒక
ఒక డిలీట్ స్టెప్ తీసుకుంటాను. ID cams. I want to add one delete step in proc. So every time file create అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని delete అయిన ఒక స్టెప్ యాడ్ చేస్తాను. Okay. So here I will add this step 1. ID cams వాడ ఫైల్ delete చేస్తా. Okay. So somebody is not on mute. Okay. So I want to delete the output file when I run. So మనం రీరన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంటే డిలీట్ చేయమని నేను ఒక డిలీట్ స్టెప్ రాస్తున్నాను దానికోసం. మాన్యువల్ డిలీట్ చేసిన ఒక ఫైల్ ఇప్పుడు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలీటింగ్ మాన్యువల్లీ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్ విత్ ఇన్ ద JCL. So there is no relation with symbolic parameter and this delete. Okay, this is just for convenience. So so now what I want to do, I want to change the file name. File name change it anukuntunna nenu ippudu. Okay, so for that what I will do, file name ekkudundi manaku. Where is that file? So Krishna vachindi file. Ippudu I want to change this file name. So user equal to, I will give some other value here. So here after proc comma, here we can give the parameters what we want to change. Okay, so you can give, so user equal to something new value I can give. So Naresh I want to give new value. Okay. So if we run this, we'll create the file now on Naresh with second qualifier as Naresh. Okay. Right. So you can see JCL if you see. So automatically default గా మనకు proc లో ఏముంది, yeah, inside proc we have Krishna, user equal Krishna. Okay, so XX అనేది proc statement. This is JCL. Okay, this 1 2 3 / ఉన్నాయని JCL steps, JCL లో ఉన్నాయి. Okay, till here we have JCL. So దీని కింద proc expand అయింది, XX expanded from here. Here user equal Naresh తోటి మనం override చేస్తున్నాం Krishna name ని. Okay, so that's why you can see here in place of this మళ్ళీ కోర్స్ లో ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. ఏంటి అర్థం కాలే. అందులో కోర్సులో ఇవ్వకున్నాయి కదా JCL ప్రాక్ లో. అదే ఆప్షనల్ ఇవ్వకుండా ఏం కాదు. So you can see here user is now replaced with Naresh. Like that we are overriding the default values. Okay, proc లో ఇది ఒక్కొక్క JCL ఒక్కొక్క నేమ్ ఇక్కడ మనం పాస్ చేయొచ్చు. సో ప్రోగ్రామ్ ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా వేరే పాస్ చేయొచ్చు. సో this is called overriding symbolic parameter. Okay, symbolic parameters ని override చేయడం అంటే ఇట్లా. So we have to pass while calling proc, we pass the value. Okay, so I am calling the proc. Calling means executing. While executing proc, I am giving the value here. Okay, wherever this user present, that value, this user is a symbolic parameter. This value will be replaced with new value. Okay, like this. So let's see another way, another override type of override. So overriding exact parameters. Exact parameters అంటే exact statement పైన ఉన్న parameters. Okay, so what we have an exact here. So we have exact program and exact program equal to ID cams in the program equal to some ampersand. So I want to override
something like ID cams లో నేను వేరే వాడదాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, I will use IEB another utility IFBR14. So how I will override this? So when we దీంట్లో ఫస్ట్ పారామీటర్ రాయాలి కదా. yeah, so to override that, the syntax is like ఇది symbolic parameter override కోసం ఇది వాడాలి. To override exec statement you have to use, right? So parameter name, what I want to override, exec statement ఉన్న parameters ఏమున్నాయి మనకు, we have only keyword parameter pgm ఒకటే ఉంది exec statement పైన ఇక్కడ. So we can have something like condition code అన్నీ ఉంటాయి. So we can code condition code also we can use. సో కండిషన్ కోడ్ మనం ఎందుకు వాడదాం, పైన స్టెప్ రన్ అయితేనే కింది స్టెప్ రన్ కావాలనే కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో వీ కెన్ గివ్ 4LT. ఓకే, సో అబౌవ్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 0 కానీ 4 కానీ ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు రన్ సెకండ్ స్టెప్. సో 4 less than 0 రాంగ్ అవుతుంది, 4 = 4 అని రాంగ్ అవుతుంది. Okay, return code if it is greater than 4 it will be true. So if condition false అయినప్పుడు ఈ step execute అవుతుంది. Okay, so like that. So we have exec parameters like pgm ఉంది, ఇక్కడ pgm ఉంది, ఈ step లో pgm ఉంది and కండు కూడా ఉంది. So I can override కండు parameters also. So for that syntax is like this: parameter name dot step name. Step 1 లో నేను పారామీటర్ వేరే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఐఈడి క్యామ్ బదులు IFBR14 ని రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా స్టెప్ 1 లో. అండ్ స్టెప్ 2 లో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ కండ్ పారామీటర్. సో కండిషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ఎనీ కండిషన్. ఓకే, స్టెప్ 2. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ యూజ్ లైక్ ఈక్వల్, సో ఇట్ will nullify that value. సో జస్ట్ మీరు ఈక్వల్ వదిలిపెట్టేస్తే ఇట్ విల్ నల్లిఫై దట్ వాల్యూ. అంటే డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ ని తీసుకొని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ వీఆర్ గివింగ్ కామా, ఇట్ మే గివ్ సమ్ ఎర్రర్ హియర్. సో లెట్ మీ సింప్లీ let's change both. Okay, condition equal I want to use here, and equal something 0, LT. సో 0, LT అంటే స్టెప్ 1 0 అయినప్పుడు రన్ అవుతుంది, 4 అయినప్పుడు ఏమైనా కానీ రన్ కాదు. స్టెప్ 2 నెంబర్ నేమ్స్ కరెక్ట్ లేవా? ఓకే, స్టెప్ నేమ్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా వాడదాం. స్టెప్ నేమ్ పారామీటర్ నేమ్ pgm డాట్ స్టెప్ నేమ్, ఇక్కడ కండ్ పారామీటర్ డాట్ స్టెప్ 2 అట్లా పారామీటర్ నేమ్ డాట్ స్టెప్ నేమ్ ఈ సింటాక్స్. ఓకే, హియర్ 01. So let me IFBR14. Let me run this now. Permitted JSL error, it is giving. So comma use here. Okay, we didn't use comma here. Continuation. Comma. Okay, let me submitting again. JSL error. Let's see what is this error. So error enti. To see the errors, go and give the job name. So last one, so question mark. Case errors epudu chudalanna sare, you have to go and look in this system messages. You can see statement number 3 దగ్గర error వస్తుంది. ఏంటి, improper subparameter list in the condition field. Okay, the symbol user was not used. Okay, so మీరు expand చేస్తే you can see step 3 ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది, symbol user was not used. Why it is giving that? So ఇక్కడ user ఉంది, but it is saying not used.
continuation okay no కండిషన్ రెండు సార్లు రాసుకున్నాను 0 వెళ్ళి అవసరం లేదు అది yeah. But why we are getting user question? So let me comment this and see. It is giving error with username. So return code 8 వచ్చింది because IBR 14 అనేది delete చేయలే file ని. Okay. So but why we are getting a DSL error? I'm checking on it. So let me try this one. Let me type a bit. Overriding exact parameters. కామన్ కూడా Where continuation ఉంటుంది. So it will treat this. Okay yeah. So problem ఏంటంటే ఇది స్టెప్ 1 మనం ఇక్కడ స్టెప్ 1 ఓకే అది కాదు స్టెప్ 1 second see syntax step name equal the new value. So so any doubts on symbolic override what we discussed just now? So అన్ని symbolic ఉన్నాయి. You see so just a second. Overriding in track. Yeah, we have given same way command dot track name. The exact syntax name. అన్న లాస్ట్ లో డబల్ స్లాష్ స్టార్ తో క్లోజ్ అయిద్దా ఓన్లీ డబల్ స్లాష్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ వస్తుందా స్టార్ అది ఓకే డబల్ స్లాష్ స్టార్ అంటే అది కామెంట్ ఓకే will ignore this one. Okay, let me simply use this one direct ఇది ఒకటే యూజ్ చేద్దాం. pgm dot step 01 4 ఒకటి వాడదాం. I will comment this, delete the other lines. Okay, let me try this list. So it should take that one, why it is not taking. So practice version లో కొన్ని వర్క్ అవ్వట్లేదు.
Yes, syntax అయితే ఇది. So parameter dot step name. Okay, so that and new value we can use it there. I will send you if there is any kind of correction. I will update you. So నేను అదే ఈ ప్రాక్టీస్ కోసం స్క్రీన్ షాట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. ఇన్ దట్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దట్. సో ఐ విల్ ఫైండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దీంట్లో వర్క్ అవ్వట్లే అనుకుంటున్నాను. So we give same way. This is parameter and this is step name. C is step name here. Okay, so let's go for other one. DD parameters, overriding DD parameters. So DD parameters, so these are interview questions. So they will ask how you override PGM parameter or cond parameter in proc on step 1. అనేది So, yeah. ఈ పారామీటర్ ఓవర్రైడింగ్ అనేది అంటే మనకు బోత్ జాబ్ లెవెల్ స్టెప్ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అవే ఓవర్రైడ్ చేయవచ్చు. Job level, step level. ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి కదా కండిషన్ పారామీటర్, ఒకటి టైం పారామీటర్ ఉంటాయి కదా, అది పైన జాబ్ లో రాస్తాం, ఎగ్జిట్ లో కూడా రాస్తాం కదా. ఇంకోటి Claim లేదు. You can do anything. So let's try this cond at least. So cond dot step 02. So answer ఏంటంటే how we override cond parameter in present in proc procedure from JCL. So answer ఏంటి? So we override using the parameter dot the step name step02 equal to, we can give new value here. So it will take this value 0, LT. Okay, it is taking this one. PGM work out లేదు. Let's see. Sorry. Excuse me. So let's see override అయిందో చూద్దాం. So మనం cond parameter override చేసాం. By default we have cond dot 4L, cond equal to condition equal to 4 comma LT. Okay, 4 less than or equal to previous step written code. So దీనికంటే తక్కువ ఉంటే ఇది ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టెప్ స్కిప్ అవుతుంది, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రివర్స్ ఉంటుంది కండిషన్ కోడ్ అనేది. ఓకే, సో ఇది ఓవర్ రైడ్ అయిందా కాలేదా అనేది మనకు తెలియాలి అంటే we don't see here, we can't see here. And can't see only. So we can see the messages here. చెప్పాను అది డిలీట్ అయితే ఎగ్జిట్ అయినట్టే. So we can see the messages here. It is due to condition code it didn't run like that, you can see here. అది డిలీట్ అయితే జీరో అయినట్టే కానీ కండిషన్ కూడా. Yeah, so ATS to star. So actually we have to see a step code వచ్చింది చూడాలి మనం. సో ఇది మనం రన్ చేసినాం, స్టెప్ 2 కండిషన్ కోడ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం, ఇది 0LT. ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ లేకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ రిటర్న్ కోడ్ 8 ఓన్లీ. సో ఫైల్ లేదు కదా, ఉంటే 0 ఇస్తుంది. ఓకే, సో
let's see itla we can try this way. So default is undi. If I want to nullify that condition, a condition in ignore cheyalanunte we can do like this. So condition code step parameter dot step name equal to space element. So it will nullify that condition. I mean condition effect undadu. So it is giving JSL error now. 4.lt 4 comma ld 4 comma ld. Okay, sorry. Thank you guys. Yeah. So again, so 8 వచ్చింది. Let's see override అయిందో చూద్దాం. So second step run అయింది. Step 1 run అయింది. Step 1 return code 00 ఉంది. Step 2 return code 8 వచ్చింది. Why? So if you do expand here question mark, if you see this message log లో మీరు చూడొచ్చు ఏ step return code 8 వచ్చింది. We can see here 2 steps, total steps ఎన్ని ఉన్నాయి proc లో 2 ఉన్నాయి. జాబ్ స్టెప్ ఒకటే, జాబ్ స్టెప్ ఒక స్టెప్ 1 అనే జాబ్ స్టెప్ రెండు ప్రాక్ స్టెప్ రన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రాక్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 8, సెకండ్ ప్రాక్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 0 సక్సెస్. సో ఐ థింక్ ఓవర్ రైడ్ అయింది అనుకుంటాను, ఎందుకంటే మన కండిషన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. మనకి ఇక్కడ దీంట్లో కనిపించట్లేదు. ఈ ఓవర్ రైడ్ అనేది ఇక్కడ కనిపించలేదు మనకి. సో this will not be visible. So dd override కనిపిస్తుంది మళ్ళీ. Okay, let's go to dd override. So mostly we use this dd override and symbolic override. First 1 and 3 వాడతాం మనం. Okay, let me change. So for example, so I will hard code this value now. Or I want to change out file. ఈ step 2 out file ని వేరే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హియర్ I will give so I am executing this proc. Here I will give step name, proc step name, proc లోపల step name step 2 dot dd name. dd name అంటే out file and dd name space dd ds equal to, you can give new file name here. So I want to use new file name here. New file, you can give anything. So I am giving like this. Okay, so it will create the file on this name. It will not create the file on this name. ఈ name తో create చేయకుండా it will create on this name. So I am overriding this name with new name. Okay, if I submit this, it ran successfully, and we can say in JCL you can see the file override here. Yeah, here you can see this file override. So step 2 dot out file అనేది మన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాం ఇక్కడ. It is not working properly, it seems. చూద్దాం, అట్లీస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా, డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు, ఓవర్రైడ్ అయింది. సో see 3.54, the file got created, new file, empty file. What about this one? సో ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, దాని బదులు ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్రైడ్ జరిగింది. స్టెప్ 2 అవుట్ ఫైల్
it is creating, instead of this file name, it is creating a file on this name. Okay, so I think మనం ఇక్కడ message level వాడుతున్నామా వాడుతున్నాం. Okay, so this will decide number of messages to be printed. So let me search on this name again in complete log. If I so you can see here the file is cataloged. So the file create అయింది, బట్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ మధ్యలో మనకు చూపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ హియర్ ఓవర్రైడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనే ప్లేస్ లో ఈ నేమ్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో ఇది ప్రాపర్ గా చూపించట్లే, బట్ ఏంటంటే సో దిస్ ఈస్ ద వే టు ఓవర్రైడ్ డిడి. సో ఈ ఫైల్ వల్ల మీరు వేరే ఫైల్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అన్నారు మీరు ఇది స్పేస్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ ట్రాక్స్ 30 ట్రాక్స్ సరిపోవట్లేదు, జాబ్ ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ ఫైల్ క్రియేట్ కాదు, ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం స్పేస్ చేంజ్ చేయాలి. సో we do space override for this file. dd space equal to we can code complete this one. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఏ స్టెప్ దాని స్టెప్ 02 step 02 dd. Okay, so it is not exceeding 72. Okay, so it will take new length. So I want to give 100 tracks. 100 200. So it will take these new parameters. It will not take parameters inside the proc. So వీటిలో మనం కొత్త ఇస్తున్నాం. ఈవెన్ ఫైల్ లెంత్, రికార్డ్ లెంత్ కూడా ఇక్కడ నేను 80 bytes ఇస్తున్నా. ఇట్ విల్ టేక్ 80 bytes. ఇట్ విల్ ఓవర్రైడ్ డిఫాల్ట్ రికార్డ్ లెంత్ ప్రెజెంట్ ఇన్ proc. Submitting. JCL error again. Why? What happened? Maybe due to this end of statement. 72 column లో తీసుకుంటది. See what will be the error. So always JCL errors మీకు వచ్చిందంటే you have to check in just system message. You can see 15th statement లో error ఉంది. Operation undefined operation does not terminate comma or blank ఇది ఒకటి ఉంది. 14th line లో error ఉంది. 14th and 15th line లో error ఉంది. Okay, if you open just JCL you can see 14 and 15 line. So this is 14 ఇక్కడ ఎండింగ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అండ్ 15. సో కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ తీసుకోలేదు. కామా వాట్ ఇస్ దిస్? సో టు రిజాల్వ్ దిస్, సో డిస్ప్లే అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇవ్వాలి. న్యూ catalog delete. Submitting again. So it is giving axis 8. అది జాబ్ ఎగ్జిట్ డీడీ అని కింద సేమ్ ఉంటాయి కదా, డీడీ కొంచెం ఉంటుంది. సో సెకండ్ స్టెప్ స్కిప్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్ గివింగ్ యాక్సెస్ 8. ఎందుకంటే మనం ఇందాక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఫస్ట్ స్టెప్ లో so in first step we are saying delete the file. It is trying to delete this file. What is the file name? So ఇక్కడ మన కంట్రోల్ కార్డ్ లో ఉండే ఇక్కడ కనబడదు. So we are saying delete this file, but ఇందాక ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇందాక. That's why it is giving
max is 8. సో ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాం 5 సక్సెస్ అయితేనే ఇది దీన్ని రన్ చేయమన్నాం. ఇది 8 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లష్ అంటే స్కిప్ చేసి స్టెప్ రన్ కావాలి. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈ స్టెప్ స్కిప్ అయిపోయింది. ఫ్లష్ మీన్స్ స్కిప్పింగ్. ఫస్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 8 వచ్చింది. డ్యూ టు దట్ సెకండ్ స్టెప్ లో మనం కండిషన్ కోడ్ పెట్టినాం. ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ అనేది. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 0 కానీ 4 కానీ అయితేనే ఈ స్టెప్ రన్ అవుతుంది, స్టెప్ 2 రన్ అవుతుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ 4 ఉంటే ఇట్ విల్ ఫ్లష్ దట్ సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ని మనం ఇందాక ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేయలేదు. ఇందాక ఏం క్రియేట్ చేసాం? we gave the different file name. What we gave కొత్త ఫైల్ ఇచ్చాం కదా అన్న. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 8 కదా, అట్లా మరి స్టెప్ 0 టు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా. కండిషన్ ఫాల్స్ కదా. 4 less than 8 ట్రూ కదా. ఓకే, ట్రూ అయితే స్కిప్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో కండిషన్ కోడ్ రిమూవ్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టెప్ రన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ లేదు. సో ఈ ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఒకసారి ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. దెన్ వీ కెన్ అగైన్ ఫైలింగ్ సేవ్ comma due to comma it is doing JC error here. Okay, so submitting this now 4038. ఓకే, ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వీఆర్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ ప్రోగ్రామ్ TGM2 లో ఉన్న మనం పెట్టిన రికార్డ్ లేఅవుట్ అనేది దాని లెంత్ 32 bytes. బట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ 32 bytes. బట్ ఏంటి, మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం కదా 80 bytes తోటి. దీంట్లో 80 bytes ఇస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ విత్ అబెండ్ U048. సో యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ హియర్. చెప్పండి, ఈ అబెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? U4038 అనేది స్పేస్ అబెండ్ అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్. ఫైల్ లెంత్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫైల్ డిక్లరేషన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్. యా, సో యూ కెన్ సీ హియర్ సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇక్కడ రికార్డ్ లెంత్ 80 ఇస్తున్నాము, బట్ ప్రోగ్రామ్ రికార్డ్ లెంత్ అనేది 32 ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఫైల్ అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్. సో జనరల్ యూజర్ అబెండ్ U4038 వస్తుంది. స్టేటస్ కోడ్ 39 కదా అబెండ్. 39 కానీ విల్ గివ్ సంథింగ్ లైక్ 39 అనుకుంటా. ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ 39 వస్తుంది. సో ఇది జనరల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. డిఫాల్ట్ ఇది తెలిసి ఉండాలి చాలా మందికి. సో 39 అంటే అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్. ఓకే, సో లెట్స్ చేంజ్ దిస్ టు 32 and 32 only. I'm increasing this tracks to 100 to 100. Okay, then we'll run. It again 8. Why we got 8? Okay, ఫస్ట్ టైం ఈ ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఇట్ గేవ్ 8. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ 0. ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో ఇట్ విల్ డిలీట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ రిటర్న్ కోడ్ 0. ఎస్, లైక్ దట్. సో ఐడి క్యామ్స్ అనేది ఈ ఫైల్ ఉంటే ఇట్ విల్ డిలీట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ రిటర్న్ కోడ్ 0. ఫైల్ లేకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ రిటర్న్ కోడ్ 8. అది ఓకే. టు అవాయిడ్ దట్, ఫైల్ లేకుండా మీకు రిటర్న్ కోడ్ 0 కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ సెట్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సెట్ max cc ఈక్వల్ టు 0. సో మీకు ఇట్లా యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, max cc, set max cc. What is this? So it will set the return code. File లేకుండా కానీ ఫెయిల్ అవ్వకుండా it will set the return code to 0. మీ రిటర్న్ కోడ్ ఎంత అంటే సెట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 24 అని 24 సెట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్ విల్ గివ్ 24 రిటర్న్ కోడ్.
16. So it gives 16. Syntax error again. Set max 24, remainder ND what it is saying. So completed, ignored. Max CC. Yeah, you can set like this condition code in general, but it is not working here. So this is about overriding DD parameters, the DD statements. So DD పైన ఉన్న డేటా సెట్స్ నేమ్ కానీ లేకపోతే డిస్పోజిషన్ కానీ if you want, so for example I want to use disk equal share. So మీరు for example I want to append the records to existing file. Okay, so in this case I will just use this same file లో రికార్డ్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సింపుల్ గా డిస్క్ ఈక్వల్ mod ఇచ్చిన. ఓకే, ఈ ఫైల్ అనేది ప్రాక్ లోపల ఉంది, నేను డిస్పోజిషన్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నా. లెట్స్ యూస్ డైరెక్ట్ ఫైల్ నేమ్, ఈ సింబాలిక్ పారామీటర్ ఏం అవసరం లేదు అనుకుందాం. సో కృష్ణ అనే అవుట్పుట్ ఫైల్ లో ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫైల్ నేమ్. So I don't want to use this Krishna. Okay, సో నాకు ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంది, ఉన్న ఫైల్ ఉంది. ఇది నాకు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకుండా ఏంటంటే డిస్క్ ఈక్వల్ న్యూ అనే కాకుండా మాడ్ అపెండ్ రికార్డ్స్ అపెండ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ I want to use only disk equal mod. The TCP parameters unit ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా. So like this we can do. 16 still okay, ikkada max is మనం తీసేయాలి, ఇక్కడ వస్తుంది. Okay, so let me run again. It again it. So file ఓవర్రైడ్ చేసే డిస్క్ వాడగానే సో ఫైల్ లేదు, అదో ఆ స్టెప్ లో ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఐడి క్యామ్స్ లో ఇక్కడ ఫైల్ ఇందాక డిలీట్ అయినట్టుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే రిటర్న్ కోడ్, ఐడి క్యామ్ రిటర్న్ కోడ్ 8 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ రన్ అయింది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మెసేజ్ లాగ్ యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ కోడ్ 8, ఐడి క్యామ్స్ 8 వచ్చింది రిటర్న్ కోడ్, ఎందుకంటే ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ టు డిలీట్ అగైన్, మళ్ళీ డిలీట్ చేయాలంటే ఫైల్ లేదు అక్కడ. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ రన్ అయింది. సెకండ్ స్టెప్ what is has taken, it has taken disk equal mod. So it is taking disk equal mod. So mod అంటే ఉన్న రికార్డ్స్ కి రికార్డ్స్ డేటా యాడ్ అయితే అపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, in file no data found ఉంటుంది. So you can see inside this also ఫైల్ పైన ఫైండ్ చేస్తే you can find deleted. ఓకే, డిలీట్ అయింది. ఎందుకు డిలీట్ అయింది? క్యాటలాగ్ అయినా డిలీట్ అయినా మీరు జాబ్ లెవెల్లో కూడా చూడొచ్చు. సో మాడ్ డిఫాల్ట్, ఓకే ఫైల్ లేదు కదా. ఓకే, ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే క్రియేట్ అవుతుంది, ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్. సో ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ నౌ. జస్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫైల్ ని. ఓకే, ఫైల్ ఇస్ దేర్ నౌ, ఫైల్ ఉంది ఇప్పుడు. దెన్
Now I want to do this equal to mod. Okay. So present file ఉంది మనకు. Okay, records ఉన్నాయి దీనిలో. Records not input file empty అయింది. What is the input file? Empty ఉంది input file. Program to condition ఏమున్నాయి program. Okay, file ఈ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ చేసాం అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కండిషన్స్ వస్తాం కదా ఈ ఫైల్లో నేను రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేసా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లే ఆ ప్రోగ్రామ్లో. దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ ఎంప్టీ ఫైల్. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో కండిషన్ ఏమన్నా వీ హ్యావ్ లైక్ ప్రోగ్రామ్ కండిషన్ ఏం సాటిస్ఫై కావట్లేదు కాబట్టి మనకి ఎంప్టీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది బయట. So if you want to see why we are getting empty file, so I change this completely. Okay, so like that we can do override and so for example, if you want to share anything, update చేయాలనుకుంటే simply I want to use IB copy. So IB copy వాడదాం. Sorry, IB gener వాడదాం. Okay, instead of program I want to use IB gener. So then I have to change the, I don't need this one, CUT1 CCUT only simply, and then I want to give sysin dd dummy. Okay, just to ఈ ఫైల్ డేటా ఇలా కాపీ చేస్తాను. సో I'm using mod. For everything we are getting GSL error. Okay, so already we discussed about this IB gener. Syntax error ekkada undi. Where is the syntax error? IB gener. Okay. CCUT1 CCUT. I will do copy paste and so mostly we do just existing we do copy paste only, but make idea undali why we need to use what like that. So we'll run this one and we'll end this. So this is just about this is all not required. Just understand these concepts, how to override the parameters inside the proc. So these are the ways. So passing values to symbolic parameter, overriding using exec parameter. Okay, like this. So this syntax, I will just write the syntax for this exec proc. So for step 1, exec proc 1, here we can give new value. For example, user is a symbolic value. You can give something like this, new value. This way. For this syntax is step 01, exec proc 1, and here we use for exec parameters and kand gaani PGM gaani palm parameter gaani anything. So exec statement lo rase vaade parameters. So kand that example I want to override kand parameter or I want to override palm parameter. So palm dot step name or step name. So step name inside the proc. So I am giving
proc PRC proc step name proc step equal to proc step 1 equal to, you can give new value something. I want to pass something new value like 100. This is syntax for this, and for DD overrides syntax is so this is the proc. Under the proc we just mentioned the override statement here. So here we give the DD name proc DD proc లోపల ఉన్న DD name DD sorry step name dot DD name proc step 1 dot proc the DD name DD1 అనుకోండి proc లోపల ఉన్న DD name. Okay, DD dot you can give new dataset name here. You can give anything, new file, or you can give something like two like this. So these are the three ways we can override the parameters inside the proc. Okay. Yeah, just go through the recording once first on go through yesterday's and today's recording, and also read the material mainframe refresher what I shared. That is enough. You can practice this once, and if you don't so practice version work out, but you can understand it's at least you can try different ways. Yeah, that will come. Only the work out. I think this one is not working fine in practice version. So DD override is working and symbolic override is working. So practice and sorry. Okay, with this JCL is completed, guys. So if you have any questions, you can reach me on anything. So I will share the screenshot like shared for COBOL files program and display program. Same way I will share for this JCL. Tomorrow I will share and you can practice using that. So DB2 I will start from Monday. We stuck in DB2. So DB2 madhyalo ayipena. I will start from Monday the DB2. So practice this next 3 days. Practice this JCL. Okay, JCL COBOL very critical. So DB2 is just 10%. Okay, bye everyone. Thank you all for joining.